Esta es la segunda parte de Speaking Activities, actividades para hablar o para practicar inglés. Las actividades que vamos a desarrollar en esta clase nos van a ayudar a poder hablar inglés y responder el siguiente tipo de preguntas. Pongamos mucha atención ya que tiene que ver con hábitos, cosas que realizamos todos los días. Methodist. How often do you attend church? Methodist. How often do you attend church? Methodist. How often do you attend church? How often you play football, Tommy? How often you play football, Tommy? How often you play football, Tommy? Para todas las cosas cotidianas que realizamos día a día, esta es la estructura más importante que debemos saber utilizar. Son los adverbios de frecuencia y nos van a indicar precisamente con qué frecuencia realizamos distintas actividades. Aquí tienes la frecuencia y el significado en español. Estos son los adverbios de frecuencia más usados en inglés. Por supuesto, debes aprenderte su correcta pronunciación, pero más importante también el lugar en el que se coloca dentro de un enunciado. Por ejemplo, en esta pregunta, How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia o qué tan seguido vas al gimnasio? Cualquiera de las dos traducciones es correcta. Para responder este tipo de preguntas, a fuerza necesitas utilizar un adverbio de frecuencia y se debe colocar en inglés en medio del sujeto y el verbo principal. Este es el lugar correcto, a no ser que se trate de un verbo auxiliar o el verbo to be, entonces se coloca después de estos. Pero con todos los otros verbos, este es el lugar donde debes colocarlo, en medio del sujeto y el verbo principal. Escuchemos a continuación la pronunciación de cada uno de estos adverbios en distintos contextos reales. I always go first. I always go first. I always go first. I always go back. I always go back. I always go back. I usually do most of the talking. I usually do most of the talking. I usually do most of the talking. I usually see patients in my office. I usually see patients in my office. I usually see patients in my office. I normally work with two people. I normally work with two people. I normally work with two people. Yes, I often do that. Yes, I often do that. Yes, I often do that. I sometimes cry a lot for no reason. I sometimes cry a lot for no reason. I sometimes cry a lot for no reason. I occasionally wear heels. I occasionally wear heels. I occasionally wear heels. In fact, I rarely eat before noon. In fact, I rarely eat before noon. In fact, I rarely eat before noon. Daniel, I never lie. 2, I never lie. I never lie, Hedwig. I never lie. El esquema que tiene que quedar automático en tu mente en esta pequeña práctica que vamos a realizar es la estructura suave con adverbios de frecuencia. Suave significa que primero es sujeto, después la A es de adverbio y después la D de verbo. Suave. De esta forma vas a estar practicando y respondiendo a todas estas preguntas para que hagas esta estructura automática en tu mente. Como te dije, es muy importante que aprendas correctamente la pronunciación de cada una de estas palabras. Escucha y repite. Always. Usually. Normally. Generally.
Often. Frequently. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. Rarely. Never. Always. Usually. Normally. Generally. Often. Frequently. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. Rarely. Never. La estructura que vas a practicar en esta actividad de speaking es suave. Sujeto, adverbio de frecuencia y, en tercer lugar, el verbo. Vamos a llevar esta actividad paso a paso. En primer lugar, te tienes que familiarizar con el sujeto y después el auxiliar. Pronuncia conmigo. I always. I always. I always. I usually. I usually. I usually. I normally. I normally. I generally. I generally. I often. I often. I frequently. I frequently. I sometimes. I sometimes. I occasionally. I occasionally. I seldom. I seldom. I hardly ever. I hardly ever. I rarely. I rarely. I never. I never. Recuerda que entre más practiques, más fácil va a ser para ti pronunciar y hacer automática esta estructura, la cual vas a completar con un verbo después del adverbio de frecuencia. Para responder este tipo de preguntas vas a empezar con estos dos elementos, el sujeto y el adverbio. Esta respuesta la vas a completar con el verbo de aquí en adelante, el verbo que viene en la pregunta y lo que sigue. Así de esta manera, dependiendo de tu caso personal. I always go to the gym or I never go to the gym. I sometimes go to the gym. Entonces voy a irte haciendo preguntas en inglés de este tipo y me vas a responder con tu información personal. De igual manera lo voy a hacer yo. Let's get started. How often do you eat fast food? How often do you eat fast food? I never eat fast food in my case. I never eat fast food. Next. How often do you exercise? How often do you exercise? I often do exercise. I often do exercise. Next. How often do you visit your family? How often do you visit your family? In my case, I usually visit my family. I usually visit my family. I usually visit my family. Next. How often do you read books? How often do you read books? I always read books. I always read books. How often do you watch TV? How often do you watch TV, my friend? I sometimes watch TV. I sometimes watch TV. Next.
How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? I sometimes go to the cinema. I sometimes go to the cinema. Next. How often do you clean your house? Or how often do you clean your room? I seldom clean my house. I seldom clean my house. Next. How often do you drink coffee? How often do you drink coffee? I occasionally drink coffee. I occasionally drink coffee. What about you? Next. How often do you study English, my friend? How often do you study English? In my case, I normally study English. I normally study English. Next. How often do you see your friends? How often do you see your friends? I hardly ever see my friends. I hardly ever see my friends. Next. How often do you travel abroad? How often do you travel abroad? I occasionally travel abroad. I occasionally travel abroad. I occasionally travel abroad. Next. How often do you go to the dentist? How often do you go to the dentist? I often go to the dentist. I often go to the dentist. Next. How often do you buy clothes? I sometimes buy clothes. Next. How often do you watch movies at home? How often do you watch movies at home? I sometimes watch movies at home, in my case. I sometimes watch movies at home. Next. How often do you go for a walk? How often do you go for a walk? I always go for a walk. I always go for a walk. I love walking. Next. How often do you eat at restaurants? How often do you eat at restaurants? I occasionally eat at restaurants. I occasionally eat at restaurants. Next. How often do you take vacations? How often do you take vacations? I often take vacations. I often take vacations. Following. How often do you go to a coffee shop? How often do you go to a coffee shop? I normally go to a coffee shop. I normally go to a coffee shop. How often do you eat fast food? I never
eat fast food. O I hardly ever eat fast food. Following. How often do you play sports? How often do you play sports? I always play sports. I always play sports. Next. How often do you go shopping? How often do you go shopping? I usually go shopping. I usually go shopping with my family. Next. How often do you cook at home? How often do you cook at home? How often do you cook at home? I never cook at home. Or I hardly ever cook at home in my case. My wife does. Next. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? I sometimes go to the beach. I sometimes go to the beach. Next. How often do you use social media? How often do you use social media? I usually use social media. Or I always use social media. Next, how often do you go out with friends? How often do you go out with friends? I sometimes go out with friends. I sometimes go out with friends. La siguiente actividad de speaking que vamos a realizar tiene que ver con expresar ideas contrarias cuando estamos hablando inglés. Por ejemplo, you don't see it. Tú no lo ves, pero yo sí. Para expresar lo contrario de esto tenemos que utilizar el auxiliar en positivo. Tú no lo ves, pero yo sí. You don't see it, but I do. 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 Siguiente. You don't really understand. Tú verdaderamente no entiendes, pero yo sí. Es decir, vamos a expresar lo contrario utilizando el auxiliar en positivo. They don't really understand it, but I do. They don't really understand it, but I do. They don't really understand it, but I do. Esta función de speaking es muy común en inglés porque la realizamos con verbos auxiliares y va a seguir la siguiente dinámica. Si el primer enunciado o lo que te están diciendo es una afirmación, tú vas a utilizar el auxiliar en forma negativa. Ejemplo, si alguien dice, I eat healthy food. I eat healthy food. Yo como comida saludable. Y si tú no tienes ese hábito, respondes lo contrario, utilizando el auxiliar negativo. I don't. ¿Qué significa esto? I don't. Yo no. Yo no como comida saludable. Lo puedes decir de manera separada o puedes unir los dos, como en los ejemplos que ya vimos. Puedo decir, you eat healthy food, but I don't. Tú comes comida saludable, pero yo no. Ahora, cuando el primer enunciado es negativo, así como en este ejemplo, I don't like chocolate. No me gusta el chocolate. Cuando es negativo, debes utilizar el auxiliar en su forma positiva. I do. Si alguien me dice, no me gusta el chocolate, y a mí sí, yo voy a responder, I do. Por eso se llama una función contraria, porque normalmente la vamos a utilizar para decir lo contrario a lo que dice nuestro interlocutor.
Y recuerda que esta estructura se puede utilizar de forma separada o junta. Así como lo tienes aquí, está separado por puntos, como si lo dijeran dos personas distintas, pero puedo utilizar toda la estructura en un solo contexto y decir, You don't like chocolate, but I do. A ti no te gusta el chocolate, pero a mí sí. Y debemos tener en mente que esta función la vamos a realizar con auxiliares. Es muy importante, por lo tanto, identificar cuál es el auxiliar. Aquí en estos enunciados que son afirmaciones, estos son los auxiliares. Recuerda que pueden ser el verbo to be, verbos modales, el will, el do, el did. Y una vez que los has identificado, entonces ya puedes expresar la idea contraria. They will go to the party. El auxiliar es will en afirmación. Tú debes utilizarlo en negación. I won't. Ellos irán a la fiesta. Yo no. Así por separado, o también puedes decir They will go to the party, but I won't. Ellos irán a la fiesta, pero yo no. Siguiente. He will do it again. I won't. Él lo hará otra vez. Yo no. O He will do it again, but I won't. Él lo hará de nuevo, pero yo no. She is happy with her job. I am not. She is happy with her job. I am not. Ella es feliz con su trabajo. Yo no. O she is happy with her job, but I'm not. Ella es feliz con su trabajo, pero yo no. You are studying for the test. But I'm not. Tú estás estudiando para el examen, pero yo no. Ahora, debes de tener mucho cuidado cuando no esté escrito el auxiliar como en los primeros ejemplos. Aquí en estas oraciones no está el auxiliar, por lo tanto debes de reconocer en qué tiempo está el verbo principal. Si está en pasado, entonces vas a utilizar el auxiliar did. Y si está en presente, vas a utilizar el auxiliar do. Así de esta manera. She enjoyed the concert. Ella disfrutó el concierto. I didn't. Yo no. O she enjoyed the concert, but I didn't. Ella disfrutó el concierto, pero yo no. He likes animals. I don't. A él le gustan los animales. A mí no. O he likes animals, but I don't. A él le gustan los animales, pero a mí no. She studied for the exam. I didn't. Ella estudió para el examen. Yo no. Or she studied for the exam, but I didn't. Ella estudió para el examen, pero yo no. They speak Italian. I don't. They speak Italian, but I don't. Ellos hablan italiano, pero yo no. Entonces, dos cosas. Si el primer enunciado es afirmativo, para expresar la idea contraria debemos utilizar el auxiliar en negación. Ahora, si el primer enunciado es negativo, así como lo ves aquí, los auxiliares están en negativo, entonces la respuesta para expresar la idea contraria debe de ser con el auxiliar positivo. I am not sure about the answer. Si alguien me dice, no estoy seguro acerca de la respuesta, yo le digo, I am. Yo sí. Si alguien me dice, I don't know the answer, no sé la respuesta, yo le respondo, I do. Yo sí. Yo sí sé la respuesta. I won't do it again. I won't do it again. No lo volveré a hacer. I will. Yo sí. I didn't finish my project. No terminé mi proyecto. I did. Yo sí. Muy bien. En teoría, esto es lo que debes conocer para poder utilizar correctamente esta función o esta estructura. Vamos a practicar tu speaking con auxiliares. Vas a responderme lo contrario a lo que yo esté leyendo aquí a la izquierda. Tú vas a utilizar
el auxiliar correspondiente en su forma positiva o negativa correspondiente, siempre expresando lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Empecemos. I know the answer. We will travel to Italy next summer. He didn't finish his homework. I love cats. She doesn't like chocolate. I played tennis last weekend. I don't drink coffee in the morning. I don't drink coffee in the morning. We will go hiking next weekend. He doesn't speak French. We visited Paris last year. He wasn't at the meeting yesterday. I will arrive at 6 p.m. We don't like this restaurant. We didn't enjoy the concert. I will do it now. I don't understand this lesson. Muy bien, para poder expresar ideas contrarias a lo que yo dije, lo debiste haber respondido de esta manera. I know the answer. Sé la respuesta. Tú debiste haber dicho, I don't. Yo no. Yo no sé la respuesta. We will travel to Italy next summer. I won't. He didn't finish his homework. I did. I love cats. I don't. She doesn't like chocolate. I do. I played tennis last weekend. I didn't. I don't drink coffee in the morning. I do. We will go hiking next weekend. I won't. He doesn't speak French. I do. We visited Paris last year. I didn't. He wasn't at the meeting yesterday. I was. I will arrive at 6 p.m. I won't. We don't like this restaurant. I do. We didn't enjoy the concert. I did. I will do it now. I won't. I don't understand this lesson. I do. Recuerda enfatizar esta respuesta que está en rojo porque estás expresando una idea contraria. Por eso debes enfatizarla correctamente. Ahora vamos a practicar como si estuvieras respondiendo por una tercera persona. En este caso, ella. Vamos a suponer que yo digo, I know the answer. Yo sé la respuesta. Me tienes que decir, ella no. ¿Ok? Ahora ya no vas a responder con el pronombre I, sino con el pronombre she, respondiendo por una tercera persona. Empecemos. I know the answer. We will travel to Italy next summer. He didn't finish his homework. I love cats. She doesn't like chocolate. I played tennis last weekend. I don't drink coffee in the morning. We will go hiking next weekend. We will go hiking next weekend. He doesn't speak French. We visited Paris last year. He wasn't at the meeting yesterday. I will arrive at 6 p.m. We don't like this restaurant. We didn't enjoy the concert. I will do it now. I don't understand this lesson. Las respuestas correctas son estas.
recuerda enfatizarlas para expresar lo contrario. I know the answer. She doesn't. We will travel to Italy next summer. She won't. He didn't finish his homework. She did. I love cats. She doesn't. She doesn't like chocolate. She does. I played tennis last weekend. She didn't. I don't drink coffee in the morning. She does. We will go hiking next weekend. She won't. He doesn't speak French. She does. We visited Paris last year. She didn't. He wasn't at the meeting yesterday. She was. I will arrive at 6 p.m. She won't. We don't like this restaurant. She does. We didn't enjoy the concert. She did. I will do it now. She won't. I don't understand this lesson. She does. Ahora vamos a practicar, pero vas a responder con el pronombre they, expresando lo mismo, la idea contraria. Ejemplo, I know the answer. They don't. Yo sé la respuesta. Ellos no. Y por supuesto que podemos expresar una idea completa, como si la dijéramos nosotros y no estuviéramos interactuando con alguien más. Simplemente lo vamos a hacer utilizando la palabra but, que el but une dos ideas contrarias. Ejemplo, I know the answer, but they don't. Yo sé la respuesta, pero ellos no. We will travel to Italy next summer, but they won't. He didn't finish his homework, but they did. Él no terminó su tarea, pero ellos sí. I love cats, but they don't. Me encantan los gatos, pero a ellos no. She doesn't like chocolate, but they do. A ella no le gusta el chocolate, pero a ellos sí. I played tennis last weekend. Jugué tenis la semana pasada. But they didn't, pero ellos no. I don't drink coffee in the morning, but they do. Yo no tomo café en las mañanas, pero ellos sí. De mi parte, esto ha sido todo con respecto a estas actividades para que tú practiques tu speaking, desde básico hasta avanzado. Recuerda estar suscrito a mi canal. Al final de pantalla dejaré la lista de reproducción completa que tendrá todas las distintas y las mejores actividades que te permitan practicar esta habilidad para que puedas desarrollar tu speaking and listening. Recuerda estar suscrito a mi canal, activar la campanita para que todas estas clases te lleguen de manera directa y gratuita. De mi parte esto ha sido todo. Gracias por darle like y por tus comentarios. Nos vemos en la próxima clase.